Morning children, we are in UNIT-1 food, isn't it? So far we have discussed the types of food, raw food and what is cooked food, isn't it? And what are the methods of cooking? The methods of cooking like boiling, steaming, frying, everything, isn't it? So next we discussed about cooking utensils, clay pot, then stainless steel and aluminium, isn't it? Then mealtime hygiene. So far we have discussed all these topics. Today we are going to discuss about food during illness, food wastage and food preservation. Okay children, so let's move on to the topic now. Get ready with your textbook children. We'll move on to the topic. Children, let's start today with food during illness. Last class, we ended with mealtime hygiene, isn't it? That is some of the hygienic ways of making or taking food. For example, always cover food to protect them from dust and insects. We should eat fresh foods and always avoid taking food that is too cold or hot. Avoid fast food, isn't it? So these are the mealtime hygiene we read last week, isn't it? So today let's start with food during illness. So what are the foods we have to take during when we are sick? Okay. Do you anybody remember what type of food you ate while you are sick? What type of food your mother gave you while you are sick? உங்களுக்கு உடம்பு சரியாத போது ஃபீவர் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது என்ன டைப் ஆஃப் ஃபுட் அம்மா கொடுத்தாங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா? ரசம், நல்ல சூடான ரசம் சாதம், இல்ல கஷாயம், அதுக்கப்புறம் எனிதிங், கஞ்சி, பாரிட்ஜ் அந்த மாதிரி எதுவோ, ஃப்ரெஷ் ஜூஸா, இளநீரோ ஏதோ ஒன்று. ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஞாபகம் வருதா உங்களுக்கு? ஸோ திங்க் ஆஃப் இட். ஓகே, ஞாபகம் உங்களுக்கு வருதா பாருங்க. ஓகேவா? ஸோ லெட்ஸ் see what food we have to take during illness when we are sick. Okay children, so when we are sick we should avoid food items that are fried in oil. So நம்மளுக்கு உடம்பு சரியாத போது நம்ம வந்து என்ன food items we have to avoid? We have to avoid the food items that are fried in oil. We should take energy giving, easily digestible food. ஸோ நம்ம சிக்கா இருக்கும் போது நம்ம ஏற்கனவே வீக்கா இருப்போம் இல்லையா? ஸோ அப்போ என்ன டைப் ஆஃப் ஃபுட் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா, எனர்ஜி கிவிங் ஃபுட், நம்மளுக்கு நிறைய எனர்ஜி தர ஃபுட், ஈஸிலி டைஜஸ்டபிள் ஃபுட், நம்ம சாப்பிட்ட உடனே ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆகிற ஃபுட், அந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ் தான் we have to take while we are sick. So some of them are given below. See, porridge of rice or cereals. See here, porridge na kanji. சரியா? அரிசி கஞ்சி இல்ல இந்த கஞ்சியோ நம்ம வந்து அது வந்து எப்படி நம்ம நல்லா பாயில் பண்ணி கொடுப்பாங்க இல்லையா? நல்லா அந்த ரைஸோ சீரியல்ஸையோ நல்லா வந்து கிரைண்ட் பண்ணி பொடியாக்கிட்டு அதை வந்து பாயிலிங் வாட்டர்ல போட்டு கஞ்சி மாதிரி கொடுப்பாங்க இல்லையா? ஸோ பாரிஜ் ஆஃப் ரைஸ் ஆர் சீரியல்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃப்ரெஷ் ஜூஸ், அதாவது ஃப்ரூட் ஜூஸ். ஸோ யூஸ்வலா வந்து ஃப்ரூட் ஜூஸ் கொடுப்பாங்க இல்லையா? அப்புறம் டெண்டர் கோகனட், தட் இஸ் இளநீர். அதுக்கப்புறம் ஸ்டீம்டு ஃபுட்ஸ் லைக் இட்லி, இடியாப்பம். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க பிகாஸ் இட் இஸ் ஈஸிலி டைஜஸ்டபிள் அண்ட் இஸ் ஆல்சோ எனர்ஜி கிவிங். ஓகே சில்ட்ரன், ஸோ வாட் டைப் ஆஃப் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் வில் பி given while we are sick? Porridge of rice or cereals, fruit juice, tender coconut, steamed foods like idli. What type of food we have to avoid? We have to avoid the food items that are fried in oil. So oil fry பண்ண ஐட்டம்ஸ்லாம் நம்ம அப்ப சாப்பிடக்கூடாது. ஓகேவா? சரியாமா? ஓகே. The next one. See, fill in the blanks. Dash is an easily digested food. See here, dash is an easily digested food. Which is easily digested food, children? Idli. It is idli. So idli is an easily digested food. Okay. So we should avoid eating dash food, junk food or fresh food. We should avoid eating
junk food. Okay, we have to avoid eating junk food. So the next one is food wastage. ஸோ யூஸ்வலாக நீங்கள் லஞ்ச் வந்து கேரி பண்ணிட்டு போவீங்கல்ல ஸ்கூலுக்கு. ஸோ டு யூ ரிமெம்பர் எனி ஆஃப் த ஃபுட் யூ வேஸ்டட்? என்ன டைப் ஆஃப் ஃபுட் வேஸ்ட் பண்ணுவீங்க, ஏன் வேஸ்ட் பண்ணுவீங்க, அதெல்லாம் யோசிச்சிருக்கீங்களா? நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, நம்ம யாருக்காவது இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்கணும், இல்லை நம்ம இந்த மாதிரி வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு இல்லை நம்ம அனிமல்ஸ், பெட் அனிமல்ஸ் ஏதாவது அந்த மாதிரி அனிமல்ஸ்க்கு கூட நம்ம வந்து ஃபீட் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? ஸோ லெட்ஸ் see food wastage now. Okay, we should not waste food. Food that is not eaten is called leftover food. So main is we should not waste food. So food that is not eaten is called leftover food. அதாவது மீதி food அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, மீதமான food. So food that is not eaten is called leftover food. That is discarded as waste. ஸோ அந்த ஃபுட்டை என்ன பண்ணுவோம், மீதி இருக்க ஃபுட்டை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சில நேரத்துல தூக்கி போட்டுடுவோம் இல்லையா, டிஸ்கார்டட் ஆஸ் வேஸ்ட். ஃபாலோயிங் ஆர் த சிம்பிள் வேஸ் டு அவாய்ட் ஃபுட் வேஸ்டேஜ். ஸோ நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஃபுட்டு வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது யூஸ்வலா. ஆனா ஃபுட்டு மீந்து போயிடுச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம அதை வந்து வேஸ்ட்னு வந்து தூக்கி போட்டுடுவோம் இல்லையா. ஸோ வாட் ஆர் த சிம்பிள் வேஸ் டு அவாய்ட் ஃபுட் வேஸ்டேஜ்? ஸோ லெட்ஸ் see what are the simple ways. Take what you will eat and eat what you take. ஓகே, ஸோ என்ன நம்மளுக்கு தேவையோ அதை மட்டும் எடுத்து நம்ம வந்து குக் பண்ணணும். அது மாதிரி என்ன நம்ம என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் நம்ம வந்து சாப்பிட பழகிக்கணும். ஓகே, ஸோ டேக் வாட் யூ வில் ஈட். நம்ம எவ்வளோ இருக்கோ நம்ம வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அந்த கரெக்டான அளவுல தான் வந்து நம்ம எப்பயுமே சாப்பிடணும். சரியாம்மா? ஷேர் தி எக்ஸஸ் ஃபுட். ஸோ நம்ம கிட்ட நிறைய ஃபுட் இருந்ததுன்னா அதை வந்து மற்றவங்களோட இல்லாதவங்களோட நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணிக்கணும் எப்பயுமே. ஸோ நீடி பர்சன்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணணும். கிவ் தி எக்ஸஸ் ஃபுட் டு ஹங்க்ரி அனிமல்ஸ். பசியோட நிறைய அனிமல்ஸ் இருக்கும். ஆஸ் ஐ செட் நிறைய அனிமல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ பசியோட நிறைய அனிமல்ஸ் இருக்கும்போது ஸோ அந்த எக்ஸஸ் ஃபுட்டை வந்து ஹங்க்ரி அனிமல்ஸ்க்கு வந்து, அதாவது பசியோட இருக்கிற அனிமல்ஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து ஃபீட் பண்ணலாம். சரிங்களா? See, 1/3 of the food produced in the world is wasted. It is a total of 1.2 lakh gross tons per year. That is, ஒரு டன்ங்கிறது வந்து 1000 kg. Think of 1.2 lakh crore tons per year. See how much food is wasted per year. So please don't waste food. நிறைய பேர் இருக்காங்க, ஃபுட்டு கிடைக்காம நிறைய பேர் தவிக்கிறாங்க. நம்மலாம் இங்க வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தா அவங்களுக்குலாம் இன்னும் கிடைக்காம போயிடும். நம்ம எவ்வளோ நம்மளால வந்து சேவ் பண்ண முடியுமோ ஃபுட்டு, நம்ம எவ்வளோ வந்து நம்மளால வந்து ஃபுட் வேஸ்டேஜை தடுக்க முடியும். we should avoid food wastage. Okay children, நீங்க as a children, growing children, you have to know the importance of food wastage. Okay, please do not do that. Okay, you can teach your elders also. யாரா இருந்தாலும், ஆண்டி, அங்கிள், அம்மா, அப்பா, யாரா இருந்தாலும் tell them please don't waste food. நிறைய மீதமா இருந்தா கூட யூஸ் இன் சம் அதர் வே. அதை வேற என்ன பண்ணலாம், வேற வந்து ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டமா பண்ணலாமா, இல்ல வேற என்ன பண்ணலாம் அது அப்படிங்கிறத திங்க் ஆஃப் த அதர் வே அண்ட் யூஸ் த ஃபுட். ஓகே சில்ட்ரன்? ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன். We can preserve the food for a long time by using the following methods. ஸோ ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன் எதுக்குன்னா வந்து நம்ம ஃபுட்டு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் லாங் டைம்க்கு யூஸ் பண்றதுக்கு இந்த ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன் மெத்தட் வந்து யூஸ் ஆகும். ஸோ லெட்ஸ் see, the first method is pickling. பிக்லிங் தெரியும் இல்லையா, ஊறுகாய் போடுறது சொல்லுவோம் இல்லையா. மிக்சிங் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் வித் ஆயில் அண்ட் சால்ட். எக்ஸாம்பிள் பிக்கிள். ஸோ பிக்லிங் மீன்ஸ் mixing of fruits and vegetables with oil and salt. So mixing with oil and salt, that is called pickling. Mixing the fruits and vegetables with oil and salt. Example, pickle. The next one is refrigerating. Keeping food in the refrigerators, that is fridge, to preserve them for a short time. ஓகே, ஸோ கீப்பிங் யூஸ்வலாக நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வாங்கினா என்ன பண்ணுவோம், ப்ரிசர்வ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு தான் நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஸோ மோஸ்ட்லி இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹவுசஸ் தே டூ திஸ், isn't it?
Not in all the houses, I'm saying. In most of the houses, they buy vegetables and they store in the fridge. So as to keep the vegetables fresh, and it has to come for long time, isn't it? So keeping food in the refrigerators, that is fridge, to preserve them for a short time. So நம்ம வாங்குற vegetables or fruits, we can keep it off for 4 to 5 days or 1 week. Okay. So for example, fruits, vegetables. Drying, removing the water content of the food. So அந்த ஃபுட்ல இருக்கிற water content remove பண்றது by the process called drying. So removing the water content of the food. This is also one of the method of food preservation. Example, fish, red chilies. The next one is canning, storing food in airtight containers. For example, jam. So canning na வந்து food வந்து we have to place it in the airtight container so as to avoid the food spoilage. Okay, children. So what are the food preservation methods? Pickling, refrigerating, drying, and canning. So these are the food preservation methods. The examples are for pickling, it is pickle. Refrigerating, example, fruits and vegetables. For drying, example, fish and red chilies. And for canning, example, jam. Children, this is also an important question, children. Please go through the textbook. Okay. What are the methods of food preservation? What are the any two methods of food preservation? Write the food preservation briefly. Explain all the methods of food preservation. So eppadi vena kekkalam, with example they will ask. Okay. In 1 mark also it will come, and also in detail also it may come. Okay, children. So the World Hunger Day, it is May 28th. May 28th is the World Hunger Day. Children, with this we are completing our lesson, that is Unit 1 food. So from next class we'll see new chapter, that is water. So let's, World Hunger Day is observed on, tell me, what is the date and month? It is on May 28th. World Hunger Day is observed on May 28th. We can preserve pickle by what method, children? We can preserve pickle by pickling, isn't it? Pickling. Okay, mixing fruits and vegetables with oil and salt, isn't it? This method is called pickling. Okay, children. Children, with this we are completing our lesson. Let's discuss the textbook exercise. Okay. Thank you, children.